welcome to another video. And today I wanted to kind of make a... Απλά θα σου το πω ότι πολύ συχνά μου αρέσει να βλέπω βιντεάκια από μικρούς YouTubers. Αυτός ο YouTuber έχει μόνο 500 subs. Έτσι. Όπως και εγώ είμαι μικρός. Εντάξει, τι έχεις 500 YouTube subs, τι έχεις 4.500 subs, το ίδιο πράγμα είναι ουσιαστικά. Άλλο να ψετε 100.000 subs, καταλάβω να σου πω. Οπότε, καμιά φορά βρίσκεις κάτι διαμαντάκια. Τώρα αυτά τα βίντεο που βάζω δεν το έχω ξαναδεί. Broad view video just about the games, just about the game industry in general, because we've had some really hard and heavy hitting news in the last week with, you know, more layoffs between various different companies. Αυτό το βίντεο το όνομά του είναι γιατί η βιομηχανία των παιχνιδιών πεθαίνει, καταστρέφεται και φθόνο στο χρήμα λέει καταστρέφεται τη βιομηχανία. Companies, but Microsoft, and now it looks like Square Enix as well is going to be suffering some more layoffs. We've had this whole situation. Last week was like one of the most tumultuous weeks for video games and the video game industry in quite some time. Like 2024 has been a real shit show of a year for video games. Δεν έχει άδικο. Το 2024 ήταν λίγο μαλακία, έτσι δεν είναι? Το 2024 δεν πήγε καλά σαν στο gaming. Το 2022-2023 πήγε καλά. Μες στον κορονοϊό πήγε καλά. Το 2024 δεν πήγε καλά, παιδιά. Υπάρχει fatigue μάλλον, κούραση. Just for the industry in general, but last week really fucking took the cake hard. So last week, at the tail end of the weekend, before into the weekend and beginning of last week, we had the whole situation with Helldivers and everything going on with that. And, you know, still at the time of recording this video, there are 170 plus countries that new players cannot buy Helldivers because of this situation. Like, that's fucking ridiculous. On the flip side of that, then we had like all that seemed like it was clearing up. We're like, okay, we can get back to, you know, business as usual. And Microsoft decides to Τώρα shut πήγε το down. 24, έχεις δίκιο. Θέλω να πω από πέρσι το Σεπτέμβριο περίπου, καταλαβαίνεις. Νομίζω οι ιδέες, παιδιά, θα λυθεί το πρόβλημα όταν το AI θα αρχίσει να μπαίνει στο gaming pipeline, development pipeline πιο γερά. Με σωστό τρόπο όμως, 4 studios, 3 of which I'll argue you probably could have seen coming at some point, and one that is a real god honest surprise, man. Like Tango Gameworks, and nobody had that on their 2024 bingo card, let's put it that way. And it still doesn't make sense. Like, to me and to pretty much everybody out there, it makes no sense why anyone would shutter that studio. And so as we see, the industry is just blowing up. It's Κλείσανε το στούντιο γιατί δεν έβγαζε λεφτά. Το έχουμε ξαναπεί. Everything is going sideways with it, and I wanted to talk about it in more of a Το Rebirth δεν είναι τόσο καλό παιχνίδι, ρε εσύ. what I've been doing. Θα το παίξω κάποια This is going στιγμή. to cover Sony. This is going to cover Microsoft. This is just going to cover the industry in general. What's going on with it? Why it's blowing up? Why everything seems like shit right now? And you know. Μαλάκα, γιατί όλοι οι μικροί YouTubers κάνουν τεράστια intro στα βίντεο τους. If you're tired of it, what you on the other side of this video can do to maybe Θα μου πείτε, Γιώργο, και στο ίδιο κάνεις, okay. some of the issues in the games industry. Obviously, I just went over the Sony thing. We had Microsoft shuttering 4 studios, that being Tango Gameworks, the developers of Redfall, Arcane Austin, Alpha Dog Studios, or Alpha Dog, I believe it's Alpha Dog Gaming, and they Δεν ενδιαφέρει κανέναν η Alpha Dog. misrepresented the name of that in the email. And it's important to note, Matt Booty sent out an email announcing that these studios were going to close, which is really fucking shitty. And then one of the other teams in there was going to be rolled in to be a support developer for the Elder Scrolls Online, a 10-year-old MMO, which is, you know, still kind of a slap to the face. The biggest thing people are pointing out, the two things, number one, Tango Gameworks does not make sense to close. This was Microsoft's only Japanese developer. This is a company that for No the rest last for the 10, wicked, 15 ναι. plus years, they Το have been βάζω out on pink stage αυτό. saying they are pushing and pushing and pushing since the 360 era to get more Japanese focused games on the Xbox. And so when you finally have a studio that's in Japan, it makes absolutely zero sense to shut that studio down. And again, the studio that produced your best
reviewed game of last year. I'm not going to say best selling because it wasn't clearly, but best reviewed game of last year being Hi-Fi Rush. It makes Και το V-Rising είναι πολύ καλό παιχνίδι. I don't have an answer. Και το V-Rising είναι πάρα πολύ καλό. Τουλάχιστον από αυτό που βλέπω και αυτά που λένε, έτσι, δεν έχω παίξει. The Arcane Austin is not really a surprise, although the surprise. Και θα δείτε ότι το Indiana Jones πολύ πιθανό να μην είναι καλό παιχνίδι. Το Indiana Jones. Το Hellblade μπορεί να είναι καλό παιχνίδι, αλλά δεν θα πουλήσει. Το Indiana Jones αμφιβάλλω ότι θα είναι καλό παιχνίδι. A year ago, he was on Kind of Funny right after the disastrous launch of Redfall, saying, you know, basically, and I'm paraphrasing here, but saying that they would not shutter a studio, they would not shutter that studio for the failure of Redfall, and they want to, you know, nurture an environment where creativity is possible. Flash forward to a year later, hey, we're just fucking closing that shit down. Sorry, it's over. So he just looks like a fucking liar at this point. I think Phil Spencer has a lot to answer for right now, and for Microsoft camp, he needs to go up to Satya or whoever and higher up that is the person probably making some of these ass backwards decisions. I don't think it's Phil Spencer. I don't think it's Matt Booty, and I don't. Μπορεί να έχει δίκιο, παιδιά. Ο Phil Spencer έχει αφεντικά από πάνω του επίσης. Καταλαβαίνω ότι είναι ο spokesperson του Xbox, του Microsoft Gaming Division, αλλά είναι απλά ένα spokesperson και τίποτα άλλο. Έχει ανθρώπους από πάνω. I think it's Sarah Bond. I think it's people hired. Όπως και η Sarah Bond. Looking at this division, going, okay, we own Activision and Blizzard right now. It doesn't make sense for us to make all this shit exclusive. We want to make as much money as possible. They had the bean counter sit and count everything up. They gave them the numbers. They ran all the numbers and said, why are we operating the Xbox division the current way we are? We're losing money. Let's just put everything everywhere. And that's what you're seeing. You're seeing every. Νομίζω ότι αυτό γίνεται από τη Microsoft για να προσπαθήσει να δώσει το δυναμικό τους και τα χρήματά τους, το budget τους σε παιχνίδια τα οποία θα μπορούσαν να πουλήσουν περισσότερο στο μέλλον. Δεν είμαι σίγουρος αν το Game Pass θα βοηθήσει τη Microsoft τελικά όσο βοηθάει εμάς. Νομίζω το Game Pass δεν ήταν φοβερή ιδέα. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν η καλύτερη ιδέα. Για μας ναι. Για τη Microsoft συγκεκριμένα δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη ιδέα. Γεια σου Hostly. Everything we put everywhere right now. So, and it's only going to continue, right? Like it's only going to continue. We saw the test in these 4 games: Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush, and Sea of Thieves. All were extremely successful on the other platforms that they launched on. What does that mean? You're going to see more of these games. Up until a week ago, before these studio closures, I would have told you, like, hey man, I don't think you're ever going to see Halo on PS5. I don't think you're going to see Gears of War or Forza Horizon on PS5. Now και να που το συζητάνε. Για να έρθουν τα παιχνίδια στο PlayStation. Να που το συζητάνε. Να πάμε φασμοφόμπια, να το δούμε, ναι, μέσα είμαι. Καμιά μέρα. Αυτές τις μέρες δεν παίζω πολύ VR γιατί έχω ζαλιστεί πολύ. Έχω καεί και ζαλίστηκα, αλλά να το δούμε. After that, anything is fucking possible. Like they clearly, somebody is at the driver's wheel of Microsoft right now, the Xbox Gaming division of it, and that person is no longer Phil Spencer. And I wouldn't be surprised if by the... Λες. Να είναι απλά το image ο Phil Spencer. Μπορεί να έχει δίκιο ότι πας. The end of this year, you start seeing people leave and or retirements. Like I could totally see Phil Spencer by the end of this year being like, you know what, I'm out. Take his money, whatever. I mean, I know he's a relatively young CEO, or he's not a CEO, but he's a relatively young higher up in that position than some of these other companies. But he could probably totally go retire if he wants to. He's paid a lot of money. Πότε έδωσε Dragon Age Epic? Some of the other ones, like they'll find jobs elsewhere, like Matt Booty, he'll find a job elsewhere. Sarah Bond, she'll find something else. I think you're going to see a lot of that. I think you're going to see a complete restructuring, as we clearly know now that the plan is to change Xbox into Microsoft Gaming. We talked about it on podcast 570. Από σήμερα θα μπορώ να το πάρω. Το έχω βέβαια. And that's clearly the case right now. We've seen some internal scuttle going around, some of these news articles, you know, anonymously being reported that, hey,
it's going to become Microsoft Gaming. And I think with that corporate restructure of such a popular division, such a big division as Xbox is, I think you're going to see a complete restructuring, and a lot of people are going to leave over this. Because again, it's not the Xbox that it was, and they're trying to change it into... Δεν αποκλείται να έχει restructuring. Ειδικά όταν θα έρθει η επόμενη γενιά. Μπορεί να μην γίνει τώρα, αλλά δεν αποκλείται να γίνει στα επόμενα χρόνια πριν έρθει η καινούργια κονσόλα. Η οποία δεν πιστεύω ότι θα έχει σχέση με τις παλιές κονσόλες. Με την κονσόλα που έχουμε τώρα. Πιστεύω θα είναι κάτι άλλο το Xbox. Something else. They're trying to take this existing way and going, well, that didn't work for us, so we're going to move it and transition it to this instead. And we'll see if that works for them. I mean, clearly it's working selling games on other platforms. They're not going to just do that as a one-off. When that's sold, they're going to continue it. And we also know that Game Pass is stagnant. Game Pass is just not doing it in the way that it was originally pitched. And we knew there was going to be a ceiling for this service. Κρίμα που το μικρόφωνο του ακούγεται τόσο σκατά. I think that has a lot to do with why you're seeing Microsoft kind of come in and aggressively take over the Xbox division. Χαμός γίνεται, hostly. Όταν λέμε ότι γίνεται χαμός, χαμός. Microsoft Gaming, which is clearly what they're going to do. But I don't want to be all doom and gloom on Microsoft. I mean, there's still some things here. You know, today it was even pretty much confirmed we're going to see a new Doom at E3, which are at their showcase, you know, quote unquote E3 in June. That's cool. I fucking love. Το Assassin's Creed είναι λίγο μαλακία και είναι και λίγο woke χωρίς λόγο να είναι woke. Δηλαδή, τι να σου πω. Να θες να είναι κάτι woke, να το κάνεις με κάποιο σκοπό, με κάποιο purpose. Τώρα χύμα τελείως το κύμα, έτσι απλά για να φαίνεται. Doom, and I loved Doom and Doom Eternal. I cannot wait for this. They'll have some tricks up their sleeve. I think you're going to see Gears 6. I think if, and it's been rumored for a long time, but if this Gears collection exists in any form, this is the time you see it, and it comes out this fall. Because there's no fucking way Gears 6 is coming out this fall. That's a while from now. I'd say if they show off Gears of War, it's still at least 2 years away. That's my opinion. But you know, they still have some tricks up their sleeve. I mean, there's still plenty more Fable they could show. Hopefully they de-uglified that main protagonist, because holy shit, she looks like she got hit with a bag of bricks or something. But anyways, I digress. That's Microsoft. Sony is in a weird situation right now as well, where they're clearly trying to tip their toes into PC gaming and putting their games on PC. So, you know, we're going... Νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει το στάδιο της δοκιμής στη Sony. Νομίζω τώρα πια δεν βάζουν τα δαχτυλάκια τους να δοκιμάσουν το νερό, αν είναι κρύο ή ζεστό. Έχουν χωθεί ολόκληροι. Ολόκληροι έχουν μπει μέχρι τη μύτη στο PC. We are being perpetually pushed forward into an industry, an ever-changing industry. It already is, but we're being pushed forward into an industry where there will not be exclusives anymore, probably except for Nintendo. Like, I don't think you're all of a sudden going to see Mario coming out on an Xbox or a... Και συμφωνώ 100%. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν exclusives 2024. Όλη αυτή η ιστορία και όλο αυτό το δράμα γίνεται για τα γάμο exclusives. Κανένας λόγος δεν υπάρχει να υπάρχουν exclusives. Έχω βαρεθεί να βλέπω ανθρώπους 35-40 χρονών να τσακώνονται για το αν πρέπει κάποιος άλλος να μην παίξει ή πρέπει να παίξει ένα παιχνίδι. Hostly με το donation 543, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε. Εκτιμώ το donation. Σε καινούργια games πάει και τέτοια, να σκαλά Hostly. Ευχαριστώ. PlayStation, because Nintendo can afford to not do that. Nintendo exists in its own vacuum, so I'm not even talking about Nintendo other than the fact that they pushed off the Switch 2 until probably next year, and that's fine. Like, they're Nintendo, they can do whatever the fuck they want. They know you'll buy it, so who cares. Το τελευταίο Paper Mario που πήγα το 19 ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει ποτέ μου. Sorry, φοβερό. Φανταστικό παιχνίδι. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Χωρίς exclusive δεν υπάρχει λόγος κονσόλας, exclusive δεν είναι αυτό ένα λόγο ύπαρξης. Όχι, μπορεί να υπάρξουν τρόποι να αγοράσει μια κονσόλα. Είμαι σίγουρος ότι θα τους βρουν άμα θέλουν. PlayStation, though, Sony, they have an uphill battle as well with all the PC stuff. Obviously, the Helldivers issue was a huge disaster for them. They reverted that within 24 hours, but they are clearly pushing that mandate for Ghost of Tsushima, which is their next PC port. It sounds like God of War Ragnarok is going to be the next PC port after that. Again, their PC ports have been incredibly... Έρχεται το Ragnarok με τα μπούνια, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα έρθει.
successful. The only thing is they're a couple years behind when these games come out on console, and maybe that's the correct strategy for them. I don't know, because PC gamers, they'll wait. You know, clearly we see them waiting and they're buying. Παιδιά, η Square Enix έχει πρόβλημα, δεν βγάζουν. Το exclusivity δεν βολεύει κανέναν, μην τους ακούτε. Κανέναν δεν βολεύει πια το exclusivity, δεν βολεύει τη Microsoft, δεν βολεύει τη Sony και έχουν κλειδωθεί. Έχουν τα δεσμά του exclusivity που έχουν δημιουργήσει μόνοι τους τα τελευταία 30 χρόνια και δεν ξέρουν πώς θα τα σπάσουν. Δεν βολεύει κανέναν τους το exclusivity, ούτε τη Sony ούτε τη Microsoft. Γι' αυτό τα πουλάνε όπου μπορούν. These ports when they come out because they do pretty well, but at the same time, you know, it's everything is so questionable in the games industry right now. There's no clear path forward as there usually is. When it comes to Microsoft, I'll say this: at the beginning of the year I made this statement on the podcast and I made this statement on the channel that I made a decision at the beginning of 2024. I'm not buying physical media for the Xbox anymore because clearly they're getting rid of that. Their next system will be a digital only system. We already know that. And so why am I buying discs for a system that I'm not going to be able to put them in, A, and B, most of the discs coming out today are just install discs. They don't actually have any data on them. It's more of like an unlock key so you can download the game from servers. So then it becomes, what's the point? Why am I purchasing that? There is no point. Το physical data, τα CD, τα discs, τα DVD, τα Blu-ray, πώς λέω, τα μαλακίες, θα φύγουν κάποια στιγμή. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πώς νιώθουμε, πώς νιώθετε όλοι εσείς, γιατί και εγώ νιώθα έτσι, τόσα χρόνια και ο πιτσιρικάς που ήμουν που κατέβαινα στην εποχή του Xbox 360 στη Τουνάρη να βρω τα μαγαζιά που πουλάγανε μεταχειρισμένα Xbox 360 παιχνίδια και πήγαινα με 100 ευρώ στη τσέπη και έπαιρνα μια σακούλα παιχνίδια και γίναγα σπίτι και ο ενθουσιασμός μου στο μετρό και το λεωφορείο ότι θα φτάσω σπίτι να βάλω το δίσκο. Δεν θα ξαναρθεί αυτή η εποχή, τελείωσε. Τώρα τα παραγγέλνεις και σου έρχονται και από το Scrooge. Και άμα δεν τα παραγγείλεις με το Scrooge, θα σου βγει τόσο η Παναγία να πας με τα μάξια να τα πάρεις που έχεις χαθεί τη διαδρομή. Έτσι δεν είναι? Αυτή η εποχή φεύγει, ίσως έφυγε ήδη. So I made that decision collectively with the Xbox this year. I haven't bought a single Xbox disc this year. Anything I bought has been digital. But I'll be honest as well. Like, I've also kind of shifted to buying things on the PlayStation because I'm unsure of what their ecosystem is going to look like now in 5 years. Am I still going to be able to play the games I want to in an Xbox ecosystem, or when θα μπορείς να τα παίξεις τα παιχνίδια του Xbox, διότι το Xbox έχει κάνει conscious κινήσεις, έτσι, σοβαρές κινήσεις για να μπορέσει να κάνει preserve την ιστορία του, το gaming history που έχει. Η Sony δεν μας το έχει αποδείξει αυτό. Δηλαδή το Xbox το έχει αποδείξει. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιχνιδιών μπορείς να το τρέξεις. Το Series X. Ακόμα και παιχνίδια σαν το Half-Life. Πώς δηλαδή, τι να σας πω, Half-Life τώρα, έτσι. Η Sony δεν έχει κάνει τίποτα. Η Sony έχει ένα PS Premium, το οποίο όταν μπει στη λίστα με τα retro, έχει μέσα 15 παιχνίδια όλα και όλα και τα πιο πολλά δεν με ενδιαφέρουν. Πού είναι το Dino Crisis, πού είναι το Parasite, ξέρω, τα παίζω με emulator στο PC. Ναι, αλλά όμως, ρε παιδιά. Microsoft Gaming takes over, is that just going to become some other entirely different thing? I don't know. So a lot of games recently I've just been like, I'm just playing on PS5. And it's sad because I really like the Xbox Series X. I think it's a wonderful, well-made machine. But again, it's a console generation where they've really fucking done nothing on their end. Like, they didn't launch with any exclusive games. They haven't really had a lot of exclusive games. Η Microsoft δεν ήταν έτοιμη να κυκλοφορήσει την κονσόλα. Ή μάλλον η κονσόλα είναι έτοιμη. Ήταν έτοιμη, δεν ήταν έτοιμα τα στούντιο. Δεν ξέρω αν φταίει Capcom ή ποιος φταίει. Δεν ξέρω αν φταίει κάποιον ή ποιος φταίει. Δεν ξέρω ποιος φταίει. Δεν με ενδιαφέρει ποιος φταίει. Η Microsoft έκανε ό,τι μπορούσε να σώσει το gaming history και να το μεταφέρει στην επόμενη γενιά και νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτό το τομέα όταν παίζεις Xbox από ότι όταν παίζεις Sony PlayStation. Θέλω ο δίσκος του Sony PlayStation 1 όταν το βάζω στο PlayStation 5 να παίζει. Γίνεται? Δεν γίνεται όμως. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. We're at the time of this recording about a week and a half away, actually a week, from the release of Hellblade, Hellblade 2, and bag of bricks to come out. COVID fucked up the timeline. And, there's a variety of things. If you want to see a great video on the history of Suicide Squad, Kill the Justice League, go look up Matt McMuscle's recent video.
on it. It's a fantastic video that covers just about the entire history timeline of that game as you can as is known today. So highly recommend that video. It's great video. Then on top of that, you know, we have the whole Gamergate 2 thing going on right now. Sweet Baby Inc. was heavily involved in not just DEI consulting for Suicide Squad. They had a lot of the writing responsibilities for this game. This is the second high-profile failure that Sweet Baby Incorporated has. Σε 2 μήνες κλείνει το store του 360 γιατί πόσο πια θέλετε να το κρατήσει, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να το κλείσει να κρατήσει το store για πάντα. Η Sony έχει κλείσει το store του PS3 πολύ νωρίτερα. Βεβαίως και το σέβεται. Οι δίσκοι παίζουν στη καινούργια κονσόλα. Το παλιό το store πόσο θέλετε να το κρατήσουν ανοιχτό, αιώνια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Σου λέει, ρε φίλε, δεν έχεις 80 ευρώ να πάει να πάρεις ένα Xbox One, το οποίο το store θα είναι ανοιχτό για 20 χρόνια. Δεν έχει, τι να σου πω, δεν έχεις 100 ευρώ. Πώς πήρε ο άλλος τώρα προχτές? Μας έλεγε εδώ, ποιος ήσανε? Μίλα, που είσαι στο chat, ποιος το πήρε 100 ευρώ να Series S? Τώρα δουλευόμαστε. Είναι υποχρεωμένο να κρατήσει το store του 360 μετά από 20 χρόνια ανοιχτό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Has been heavily involved in, the first being Forspoken from a couple years ago. And if you don't believe me, go look at the clips from the podcast I put on the channel where Dan from podcast 572 is currently playing a copy of Forspoken I bought for him to play because I was curious how fucking bad it is. If you want to know how terrible Forspoken is, please go watch those videos because it's trash. That game sucks and I will never play it. Έχει δίκιο, είναι ένα απέσιο παιχνίδι. Απεσιότατο. So I can totally see that Suicide. Η Nintendo είναι χειρότερη σε αυτό το θέμα γιατί προσπαθεί με νύχη και με δόντια, δεν ξέρω, είναι απλά υπερβολική. Είναι υπερβολική με μικρογιώτα. Squad, I mean, look at how that game's presented. They fucked up the heroes. They took arguably the best hero in the game. I mean, I'm biased, it's Batman, but they gave him a shitty death in a game that's set in the Arkham universe. Kevin Conroy's Ότι το πήρε, ναι, 100 ευρώ, ορίστε, okay. Performance in this universe, and they fucking put a bullet in his head. It's disgraceful. So no wonder people didn't connect with this game. They didn't connect with the microtransactions. They didn't connect with the shit story. So it lost $200 million. No fucking surprise there. And now I get to the point of the video that I want to make. Do you want to know how you can stop this bullshit from happening? You want to reset. Θα πει την κλασική μαλακία που λένε όλοι. Μην αγοράσετε παιχνίδια. AAA games in the industry right now. It's really, really simple. I'm going to tell you exactly. Stop buying games day one. Don't do it anymore. Fuck it. I mean, if it's a game you really, really have to play, day one. I'm talking like it's a known quantity. Like, for example, I'll give you an example. For me, Final Fantasy Rebirth. I wanted to play that day one. I knew I was going to get that day one and I was going to crush through the game. Understandable. But some of these other games, like, if you don't need to have it day one, I encourage you to wait. Because if you wait two. Μπήκε το Immortal Favem σήμερα, θέλω να το βάλω αυτό. Θέλω να το βάλω να το παίξω. Αυτό και αν ήταν flop. Αυτό και αν ήταν flop. Αλλάσανε 250 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια στο marketing. Flop, πάτωσε το game. 2-3 weeks a month, that game's probably going to be half the price that it is day one. Secondly, if you were to just completely stop buying AAA games and either invest in the backlog of games that most of us already have, or focus on indie games, which a lot of times are 10 times better than the shit being shoveled out in AAA right now, just for a year. Πάντοτε ήμουν μεγάλος υποστηρικτής κονσόλας, αλλά γι' αυτό που λέει συγκεκριμένα, να υποστηρίξετε λέει τα indie games. Φίλε, άμα θες να υποστηρίξεις τα indie games και να παίξεις σωστά για indie games, πρέπει να το κάνεις στο PC. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όχι ότι δεν βγαίνουν indie games κονσόλες, αλλά καμία σχέση το βεληνικές των πόσα indie games υπάρχουν στο PC σε σχέση με τις κονσόλες. Δεν μειώνω τις κονσόλες. Για μένα οι κονσόλες είναι τρομερό value for money το 2024. Τρομερό value for money, πραγματικά. Αλλά αυτό που λέει αυτή τη στιγμή για το indie gaming, άμα θες να υποστηρίξεις indie gaming, πρέπει να παίξεις στο PC, δεν γίνεται. You would send the message with your wallet. Hey, I'm tired of this shit. I'm tired of seeing microtransactions. I'm tired of seeing stuff like Sweet Baby infect games and ruin them with terrible fucking writing, among other things. And if you did this, if you actually do this,
you're going to see these companies, these CEOs, these bigwigs up there that make all the decisions with money. They will throw all of this θα πω όλα και εμένα με PC. Παιδιά, σας το έχω ξαναπεί, είναι το τι γουστάρει ο καθένας. Χορταίνεις παιχνίδι και με τα δύο. Εγώ αν δεν έκανα YouTube, PC δεν θα ξαναγόραζα. Μεγαλύτερη κορδία δεν υπάρχει τα λεφτά. Έτσι. Θα έπαιρνα ένα Xbox, full Eneba είναι. Μπαίνω και παίζω με Eneba, κατεβάζω τα κριτικά οικονομικά. Χορταίνεις PC και με τα δύο. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Χιλιάδες τα παιχνίδια και στο PC και στις κονσόλες. Το θέμα είναι ότι άμα θες indie συγκεκριμένα να υποστηρίξεις, είναι μεγαλύτερο το community στο PC. Εκεί είναι τα indie τα περισσότερα. shit out the window if something isn't making money. I guarantee you, they will throw everything out the window and they will change and 180 so hard and so fucking fast. Κανένας δεν θα γυρίσει 180, κανένας, ούτε ένας All δεν it γυρίσει. takes is a little bit of courage and a little bit of restraint. I think if you really want to see a change, just do that, man. Anyways. Η Ubisoft και εταιρείες σαν τη Ubisoft είναι εταιρείες οι οποίες χρεώνουν 130 ευρώ την Ultimate Edition του Star Wars γιατί μπορούν, παιδιά, και γιατί ο κόσμος θα το πάρει. Καμιά από τις εταιρείες αυτές δεν παίρνουν τέτοιες αποφάσεις χωρίς να δουν πρώτα τα νούμερά τους, τα στατιστικά τους. Ξέρουν, τα έχουν μελετήσει και ξέρουν ότι τους παίρνει να το χρεώσουν 130. Είναι τόσο μεγάλος ο κόσμος και τόσο μεγάλος ο λαός, που πέρα από αυτούς τους ανθρώπους που θα πούνε, ξέρεις τι, εγώ κάνω εμπάρκο και δεν ψωνίζω, υπάρχουν και άλλοι τόσοι και περισσότεροι που θα πάνε να το ψωνίσουν. Και μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς, όπως σας είπα πριν με τη Ubisoft, αυτές τις τιμές οι οποίες βγάζει στα παιχνίδια της δεν μπορεί να θεωρούν ότι ο κόσμος θα τα αγοράσει. Το 130 ευρώ για Ultimate. Είναι, τι να πω, επίτηδες είναι για να σε πετάξει στο Ubisoft Plus. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη λογική. I'd love to know in the comments below what you think about this entire situation. Is the industry on fire as much as I believe it is, and most of us do? We'll be talking about this on the next episode of Podcast 572. We'll be going into it much deeper than I do here. Let me know in the comments below. Obviously, keep it civil, and remember, as always, to like, share, and subscribe. Until next time. Εγώ ακούω το Γιώργο όταν μιλάει κονσόλες και γελάω, φίλε. Και εγώ γελάω μετά τα 10.000 ευρώ που χάλασα φέτος. Το 2023 και το 2024. Και εγώ γελάω. Γελάω, τι να κάνω, με γελάσω. Γελάω και λίγο. Γελάστε και εσείς μαζί μου. Αγγελία, γελάσει και ο Μπάμπης. Γελάσουμε όλοι μαζί. Καταλάβατε. Τι να σας πω. Γελάστε. Γελάω και εγώ, γελάμε όλοι. Κλαίμε και όλα, στα όλα τα κάνουμε. Τι θέλετε να σας πω τώρα. Είναι αυτό που είναι η κατάσταση. Την ξέρετε, δεν την ξέρετε. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Πρέπει να καταλάβετε ότι πολλοί άνθρωποι γύρω μας δεν είναι όπως εμείς. Πολλοί άνθρωποι γύρω μας δεν είναι όπως εγώ. Δεν είναι ο Άγγελος, δεν είναι ο Μπάμπης, δεν είναι ο Μαριόκος, δεν είναι ο Κώστας, πολλοί άνθρωποι γύρω μας δεν είναι σαν αυτούς. Ο αδερφός μου, για παράδειγμα, είναι ένα από αυτά τα άτομα. Δεν είναι στο PC τόσο proficient. Η γυναίκα μου είναι έτσι, ο ένας είναι έτσι, η μάνα μου είναι έτσι. Ο ένας φίλος μου που πάω και τον βλέπω και τρώμε και πίνουμε είναι έτσι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι όπως είμαστε εμείς. Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι απλά τα πράγματα. Σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως ο Τέο για παράδειγμα πήγε και έδωσε 100 ευρώ και πήρε ένα Series, σε αυτούς τους ανθρώπους, τώρα ο Τέο δεν ξέρω τι γνώση έχει, απλά το λέω σαν παράδειγμα που έδωσε 100 ευρώ. Ο άνθρωπος έδωσε 100 ευρώ. Το καταλαβαίνετε. Δεν χτίζεις τίποτα με 100 ευρώ και πήρε Series. Τίποτα απολύτως. Εγώ το Series X που έχω μέσα, επειδή την τελευταία φορά μου το κλέψανε, δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά τέλος πάντων, μου ανοίξαν τα μάξι. Αλλά τι γίνεται, πήγα και πήρα ένα μεταχειρισμένο με 250. Με 250 ευρώ, αυτά τα πράγματα, όπως παίζει το Starfield εδώ, το Series X που λέει το παίζεις 60 fps, όπως το παίζει, με 250 ευρώ ούτε πασχέτζα δεν παίζεις σε PC. Με 250 ευρώ. Άμα θες να ασχοληθείς με κάτι, δώσε χρόνο και μάθε το. Για ποιο λόγο να δώσεις χρόνο να το μάθεις? Ο κόσμος δεν ασχοληθεί να φτιάξει ένα PC. Ο κόσμος δεν θέλει να κάτσει. Γιατί να πρέπει να μάθει ο κόσμος? Ο κόσμος θέλει να βάλει για ένα μηχάνημα να παίξει και να πάει να κοιμηθεί. Θέλει να γυρίσει από τη δουλειά του να παίξει, να τον παίξει, να φάει, να χέσει και να πάει να κοιμηθεί.
Άλλο να μου πεις ότι θέλει να πάει να μάθει και το καταλαβαίνω. Άμα είσαι κάποιος, ο άλλος είναι κάποιος που θέλει να μάθει, καταλάβατε να σας πω. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι θέλουν όμως να πάρουν ένα μηχάνημα, αυτοί που θέλουν να πάρουν ένα μηχάνημα για να παίξουν και έχει 2-3 εκατοστάρικα στην τσέπη του, μπορεί να μπει αύριο σε ένα μαγαζί, να δώσει 3 εκατοστάρικα, να πάρει ένα Series S με 1 τεραμπάιτ σκληρό, ή να μπει μέσα στο Scrooge με 2,40 να βρει το απλό, ή να μπει μέσα στο Insomnio με 150 ευρώ να βρει μεταχειρισμένο και να κάνει τη δουλειά του. Καταλάβατε να σας πω. Τώρα από εκεί πέρα εμείς, ναι, καταλαβαίνω, παιδιά, και εγώ πισάκιας είμαι. Μια ζωή πισάκιας ήμουνα. Ήμουνα μια ζωή πισάκιας. Έχω χαλάσει πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά, όλα αυτά τα χρόνια. Έχω αλλάξει PC πολλές φορές, έχω αναβαθμίσει, έχω κάνει, έχω δείξει. Φέτος χάλασα λεφτά επίσης. Και εγώ έχω αυτό το μικρόβιο εδώ και πολλά χρόνια. Το έχω αυτό το μικρόβιο. Όπως το έχετε κι εσείς. Δεν μπορώ να αρνηθώ όμως στους ανθρώπους δίπλα μου οι οποίοι δεν έχουν το μικρόβιό μου ότι το value for money του να πάρουν ένα PlayStation με 4,5 εκατοστάρικα ή με 3 εκατοστάρικα μεταχειρισμένο, ότι δεν είναι πάρα πολύ καλό value for money. Γιατί είναι. Γιατί είναι πολύ απλό. Είναι. Θα πάρει το PlayStation του και θα το παίζει για 6-7 χρόνια. Μη σου πω 10. Αυτός που αγόρασε Xbox One το 2013 παίζει ακόμα και τώρα Call of Duty. Και η κονσόλα έχει 50 ευρώ μεταχειρισμένη. Καταλάβατε. Το θέμα είναι γεγονό ότι θέλουμε να σου πούμε εμείς ότι μπορείς να φτιάξεις PC καλό και να έχεις καλύτερη δύναμη από μια κονσόλα. Αν θες, δες το βίντεο στο Ρέτο με την ανάλυση του Γιάννη. Ναι, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται να δω ανάλυση. Τα καταλαβαίνω και μόνος μου. Έχει δίκιο ο Γιάννης, ναι, ξέρω τι λες. Αλλά δεν γίνεται. Πώς να σας το πω. Δεν γίνεται. Τα λεφτά που ζητάνε είναι πάρα πολλά. Καταλάβατε. Και υπάρχει κόσμος όπου ούτε θέλει να δώσει πολλά λεφτά, ούτε θέλει να παίξει τα πάντα. Έτσι κι αλλιώς οι πιο πολλοί θέλουν να πάρουν μια κονσόλα για να παίξουν 5-6 συγκεκριμένα παιχνίδια, τα οποία παίζουν παντού. Οι πιο πολλοί παίρνουν την κονσόλα να παίξουν ένα FIFA, ένα Call of Duty, ένα Minecraft, καταλάβατε, ένα GTA, ένα Pro Evolution Soccer, τέτοια πράγματα παίρνουν όλη την κονσόλα να παίξουν. Σε όλες τις κονσόλες παίζουν όλα τα ίδια, να το κάνω σκεφτείτε. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν μια κονσόλα. Εγώ θέλω να παίξω Gears, Sony και καλά. Καταλάβατε. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν θέλει να πάει να ασχοληθεί με το PC. Δεν θέλει να την ψάξει με το PC. Δεν θέλει να ασχοληθεί με το να παίξει ένα παιχνίδι. Πώς να σας το πω. Δηλαδή δεν προσπαθώ να σας πείσω για κάτι. Σας λέω ότι και εγώ πισάς είμαι και πρωτοτύπος πισάς ήμουν. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο τι να κάνει, ότι Sony και καλά το PC είναι καλύτερο για εκείνον. Γιατί για πολλοί κόσμο, παιδιά, για ένα τεράστιο, γιγαντοτεράστιο ποσοστό των gamers στον κόσμο, το PC δεν είναι καλή επιλογή. Δεν είναι καλή επιλογή και να μην τους ξέρανε και δεν θα έπρεπε να τους το προτείνουμε κιόλας. Έτσι. Δεν έχει σημασία να φτιάχνουν ένα πύργο με 1.500 ευρώ. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν υπάρχει σημασία αν φτιάχνουν ένα PC καλό με 1.500 ευρώ. Για κάποιο target group στην αγορά δεν είναι καλή επιλογή να πάνε να αγοράσουν ένα PC για κάποιο target. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Και πολλοί κόσμος απλά δεν αγοράζει δύο κονσόλες. Έχει απ' όλα απαξίες. Έχει αυτούς που αγοράζουν τα πάντα, έχει αυτούς που αγοράζουν κάτι, έχει αυτούς που αγοράζουν τα μισά, έχει αυτούς που αγοράζουν μόνο ένα. Εγώ τα έχω όλα. Τα έχω όλα. Παίζω κυρίως στο PC. Σπάνια ανοίγω την κονσόλα. Καταλάβατε, σπάνια ανοίγω την κονσόλα. Τώρα δεν μπορώ να πω στον Ντέο τι έκανε. Από την άποψη το ότι, κοιτάξτε να δείτε, από την άποψη το ότι και πολύ καλύτερα που να παίζει το PC μου από την κονσόλα του, που παίζει το PC μου, είναι κλάση ανώτερο και από το Series S, τα περισσότερα PC. Το value for money της επιλογής που έκανε είναι τόσο ψηλά που δεν έχει σημασία πόσο καλύτερο είναι το PC. Έδωσε ένα εκατοστάρικο. Καταλάβατε. Είναι το target group διαφορετικό. Όπως επίσης και τα mobile games και το mobile audience, οι άνθρωποι που παίζουν στα mobile, είναι και αυτό κάτι διαφορετικό. Είναι επίσης και αυτό. Καταλάβατε.
Αλλά κυρίως στις κονσόλες οι άνθρωποι παίζουν τα ίδια παιχνίδια. Όλοι τσακώνονται για το ποια κονσόλα είναι καλύτερη και παίζουν το ίδιο game. Fortnite, Call of Duty, FIFA. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι, GTA, τι να το κάνει το PC αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος είναι σπίτι του και ανοίγει μια κονσόλα να παίξει FIFA με το φίλο του. Το κάνει τι το PC, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Γιατί είναι καλύτερη επιλογή. Δεν είναι για αυτούς καλύτερη επιλογή. Αυτός ανοίξει να παίξει Fortnite και θα πάει για ύπνο. Καταλάβατε.